Hi, good morning, everyone. I'm honored to host the first panel in this important and meaningful discussion. And this panel will talk about the US we don't know, the USA we don't know, the broader trends that changes the United States. And I'm happy and honored to invite to the podium the keynote speaker for this discussion. Welcome, Mr. William Deroff, CEO of the Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations. Mr. Deroff became the Chief Executive Officer of the Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations in 2020. In that capacity, he's the senior professional guiding the conference's agenda on behalf of the 52 national member organizations representing the broad mosaic of American Jewish life. Mr. Deroff, please. Thank you very much, Nurit, for that gracious introduction. Thank you. Everybody take note of his shirt, Humans Love Him, which is pretty cool. It's a cool shirt. We do love you. So it is a pleasure to be here. Nurit, thank you for that gracious introduction. I want to thank INSS, the gold standard in strategic studies, for your sponsorship here as well. The Rאות Institute, Gidi and Iran, your leadership over a decade ago in calling out and mapping out the BDS network is still something that resonates within the global pro-Israel community, and we thank you for your continuing contribution. And of course, Yossi Hollander and IEP, thank you for bringing us together. As usual, you are, I don't see where Yossi is. Where is Yossi? As usual, you were in the back of the room running everything, but your vision bringing us all together ahead of the curve and identifying trends as they develop and leading your considerable talents and time to making for a better Jewish future. Thank you so much, Yossi. Absolutely. As Nurit said, the topic for this session is the USA we don't know, the broader trends changing the USA. I will share some observations about America in 2022, our American Jewish community, and the challenges for the U.S.-Israel relationship. As the Chief Executive Officer of the Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations, I sit in an interesting perch, leading a coalition representing the panoply of our community's political opinions, social concerns, and passions. The conference was born, however, at a different time, in the 1950s, a golden age of consensus. Such a period was characterized by political centrism, broad-based economic prosperity, and norms of deference. Ever since the 1960s, the political center in America has weakened, and the extremes have garnered force. As the United States comes out, God willing, and thank God, of the COVID pandemic, we face enormous challenges. The global pandemic has already killed 1.1 million Americans, has exacerbated an already unstable economic situation. The impact of decades of wage stagnation and income inequality are compounded by post-pandemic inflation. These factors and many more have served to shrink the hopes and aspirations of America's middle class. Simultaneously, American society has steadily become more diverse, and minority groups are strongly voicing their objections to practices and policies that they perceive as being harmful to their communities. This in turn breeds resentment among many who look nostalgically towards the past, a rose-colored image of an idealistic vision of Americana. Americans among us will recognize a simpler time when the country was unified and came together to celebrate baseball, hot dogs, apple pie, and Chevrolet. These economic and societal factors are having an outsized impact on American politics, which has become more polarized and more divisive over the last decade. The United States is not immune to the global trends towards populism, driven by voters who believe that they've been disenfranchised and that the world has moved on from their way of life, and fed by political opportunists who make vague promises about returning America to a better time on the right, or shedding America of its checkered past to move to a new ideal on the left. On both sides of the political divide, fringe candidates and fringe ideas are becoming more accepted and more acceptable to the mainstream community. Intersectionality on the far left requires the exclusion and expulsion of any people and groups that do not perfectly reflect and parrot their vision for society, and all too often targeting Jews, or since it's impolitic to say so, they simply target Zionists.
but we know they really mean Jews. On the far right, we see isolationist and supremacist ideology that also targets Jews within classic anti-Semitic tropes about secretly controlling the world while trumpeting principles that threaten the very foundation of our American Republic. We are now experiencing what Jewish communities throughout the history of our people have experienced given similar circumstances. All these factors make American social discourse an ideal breeding ground for anti-Semitism. Jews, whether it's for our perceived whiteness, our perceived wealth and influence, or our perceived responsibility for the ills of the country or the ills of the world, have once again become scapegoats and outcasts. Just in the last weeks, we've seen powerful celebrities and athletes like Kanye West and Kyrie Irving, who've blasted out anti-Semitic canards through their social media megaphones, while prominent political candidates use the name of George Soros in a manner similar to claims about the Rothschilds, or refer to AIPAC in a way that's reminiscent of the anti-Semitism in America of the 1930s, such as that of Father Coughlin. Whether it's on social media or on college campuses, in boardrooms, or on the streets of New York, we are seeing anti-Semitism come out of the shadows and become normalized. The vitriol that once existed on 4chan and in the dark web are now in plain sight on Facebook, on Twitter, on TikTok. Synagogues are protested at town board meetings. Thugs in Brooklyn and elsewhere are out on the streets beating up Jews on a regular basis. Jewish students are penalized for their Zionist identity. And as I noted, progressive groups are excluding Zionists in tandem with the far right, sharing their crazy anti-Semitic conspiracy theories. While President Biden and leaders of the Democratic Party have demonstrated a commitment to the defense and security of the State of Israel throughout their political careers, they represent an old guard. We've lost many of the leading Jewish pro-Israel members of Congress to retirement over the past few years. Support for a vibrant U.S.-Israel relationship has enjoyed solid bipartisan support in Congress since the 1970s. While these last 40-odd years have seen remarkable support for Israel, reflecting the shared values and synergies between our two countries, we must do all that we can to ensure that support for a strong U.S.-Israel relationship does not become yet another divisive partisan issue, like those in America of reproductive rights and gun control. There was a time not too long ago when there were people in the Republican Party who supported gun control and supported abortion rights. There was a time not too long ago when there were people in the Democratic Party who opposed gun control and opposed reproductive rights. Not majorities within them, but strong minorities, where there was a discussion and discourse within the parties. Today, both parties are totally free of any sort of dissension on those sorts of cutting divisive issues. We must ensure that the pro-Israel community and the strength of the U.S.-Israel relationship does not fall into that same stratifying trap like every other issue on the American scene. We must be supportive of the elements in both parties that are fighting against isolationism and those that are seeking to demonize and delegitimize the one and only Jewish state. As we worry about the polarization of American domestic politics and its impact on society, the United States continues to face challenges internationally. China is vying for prominence and influence in Asia, the Middle East, and Africa, while regional conflicts continue to destabilize numerous areas across the globe. In the face of these challenges, some voices on both sides of the aisle, Democrat and Republican alike, have called for America to turn back on its role as a global superpower. Driven by this streak of isolationism, progressives would prefer that funds be spent, instead of on a robust military presence, towards domestic concerns, while those on the right are driven by a new old isolationism that champions America's short-term interests at the cost of long-term international goals, standards, and relationships. The United States remains a superpower, perhaps the superpower. Our robust foreign policy has changed in the post-Iraq War era, from President Obama's refusal to enforce his own red lines in Syria, to President Trump's refusal to respond to Iranian attacks on Saudi Arabia, to President Biden's withdrawal from Afghanistan. A pattern is developed wherein American presidents demonstrate weakness. A weak U.S. posture, as well as the perception of weakness, emboldens America's enemies globally. I will note that President Biden's leadership in leading the world coalition against Russia's invasion of Ukraine pushes back against this trend in an admirable way. I am worried, however, that a long, expensive,
and seemingly intractable conflict, along with a cold winter with high energy prices and high inflation, will further the isolationist winds in some circles on both the left and right. Historically, a strong U.S. presence abroad and willingness to involve itself in international affairs is intrinsically linked to a strong Israel. While the IDF is an incredible force providing for Israel's security does not rest alone on the shoulders of Israel. Israel is bolstered by the rock-solid American guarantee to come to their defense. The world, and especially Israel's enemies, know that the United States would move strongly against those who threaten Israel's security, whether it's with sanctions or financial support to replenish Israel's arsenal. A strong U.S. presence abroad and willingness to involve in international affairs, particularly in the Middle East, is linked directly to a strong Israel. The safety and security that flows from being in America's security umbrella flows from the perception of America's willingness to defend those that it is committed to defend. Unfortunately, the current American foreign policy trends, combined with decreasing support for Israel from progressive office holders, directly threatens both the institutional and political support for Israel and Israel's security. We have already seen instances of this, whether it's comments made by the Squad deprecating Israel, barriers to and criticism of funding for the Iron Dome missile defense system, isolationist senators holding up critical votes that impact Israel's security, or progressive signatories on letters opposing Israel's inclusion as part of the visa waiver program. These instances are indicators of a trend already underway. How do we in America survive in the American Jewish community with this ever-changing world? We understand that to remain useful and relevant, we must be nimble and proactive. As we experience an astounding array of new challenges and opportunity, I and we are committed to ensuring that this century will be brighter for American Jews than the last one. This is something that we must work on together as we co-create, innovate, and dialogue, and we compose the great diversity and strength of American Jewry. Consensus must not be consigned to the past. It is a cornerstone of collective activity. As for the state of Israel, American support for Israel is an essential component of Israel's security. Thus, the trends that show a weakness in certain segments of American society must be treated as the existential threat that they are. Campaigns that seek to damage our bilateral relationship must be treated with seriousness and must be deliberately opposed. The government and civil society must be aware of public opinion and must seek to ensure that the rock-solid support that exists across America grows and strengthens. I look forward to working with you together to ensure a strong and vibrant relations between our two countries and our two peoples. Thank you very much. Thank you, Mr. Dara, for your enlightening speech. Please take your place, and I would like to invite 3 more distinguished participants. But first, I will call Mr. Dani Dayan, the chairman of the board of Yad Vashem, the World Holocaust Remembrance Center. Prior to this position at Yad Vashem, Mr. Dayan served as Israel's Consul General in New York, and previously he served as chairman of the Yesha Council. Mr. Dani Dayan, please. עברית, אנגלית? עברית? אוקיי. תודה רבה נורית, ותודה רבה למארגנים של האירוע החשוב הזה. בעיקר אני רוצה להודות בעצם באשמתו, אני כאן, לידידי יוסי הולנדר. אני אומר באשמתו כי אני מאז שמוניתי ליושב ראש יד ושם משתדל להעמיד ככל האפשר בדיבור על דברים שאינם קשורים לתפקידי, אבל כשיוסי מבקש מצדיעים ומתייצבים. ביקשו ממני לא לשאת איזו הרצאה תיאורטית, אלא לדבר על חוויותיי. הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק. שימשתי בתפקיד הזה מאוגוסט 2016, קצת לפני בחירתו של דונלד טראמפ לנשיאות, עד אוגוסט 2020, קצת לפני
יציאתו של דונלד טראמפ מהבית הלבן, הנציגות הגדולה ביותר של ישראל בעולם, הקונסוליה הכללית בניו יורק. הייתי אחראי על 5 מדינות, אבל אני רוצה לדבר על מקום אחד. אני רוצה לדבר על קווינס. למה על קווינס? כי כל בוקר כשהייתי קם בדירה שלי באפר איסט במנהטן והייתי מתיישב לאכול ארוחת בוקר, הייתי רואה דרך החלון את האיסט ריבר ומעברו את קווינס. עכשיו, כשאנחנו הישראלים חושבים על קווינס, על מה אנחנו חושבים? רובע, ככה אנחנו קוראים לו בעברית, רובע קווינס. משהו כמו בבלי, או אני יודע, תלפיות בירושלים. אוקיי, קווינס, אילו כל אחד מחמשת הבורוז, 5 הרובעים של ניו יורק, הייתה עיר עצמאית, אז קווינס הייתה העיר הרביעית בגודלה בארצות הברית. אחרי לוס אנג'לס, שיקגו וברוקלין. במה מתגאה קווינס? במה תמיד הייתה אומרת לי בגאווה גדולה הבורו פרזידנט דאז, שהיום היא האטרני ג'נרל של קווינס. היא הייתה אומרת לי, תשמע, קווינס זה מקום נפלא, אנחנו בסביבות 2.5 מיליון תושבים, 48% מתוכנו לא נולדו בארצות הברית. 48% מתושבי קווינס לא נולדו בארצות הברית. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על ארצות הברית שאנחנו לא מכירים ככותרת הפאנל הזה, ככותרת המושב הזה, תסתכלו על קווינס. בקווינס מדברים, ככה טוענים ראשיה, כ-200 שפות. שפת אם, כמובן. שפות האם של תושבי קווינס, כ-200 שפות. המחוז, נדמה לי, מחוז הבחירה ה-17, אם אני לא טועה, של ניו יורק, יכול להיות שאני טועה במספר, אבל זה לא עקרוני, יוצג במשך שנים ארוכות על ידי ג'ו קראולי בקונגרס. ג'ו קראולי היה, אירי, אמריקאי כמובן, אירי אמריקאי, קתולי, נגן בנג'ו נדמה לי בין השאר בתחביביו, והוא היה מספר 4 בהיררכיית הבחירות בסיעה הדמוקרטית בקונגרס. הוא היה יושב ראש הסיעה, הקוקוס צ'רמן. לפניו בהיררכיה נמצאו ננסי פלוסי, יושבת ראש בית הנבחרים, מנהיג הרוב, ומה ששם נקרא המצליף, הוויפ. ואחר כך מספר 4 הוא כבר היה כמעט מועמד בטוח להחליף בשלב מסוים את ננסי פלוסי כיושב ראש בית הנבחרים. והנה מגיע קיץ 2018, הפריימריז למפלגה הדמוקרטית לקונגרס, וכולנו יודעים מה קרה. בחורה אלמונית, ברמנית כמה שנים לפני כן, פורטוריקאית, בשם אלכסנדריה אוקסיו קורטס, מכה אותו שוק על ירך, גומרת את הקריירה הפוליטית שלו, והופכת לאחת מדמויות המפתח בפוליטיקה האמריקאית. יש שאלה אם היא תיבחר לסנאט או לא, אם היא יכולה להיבחר בבחירות כלל מדינתיות בניו יורק או לא. ההישג של לי זלדין אולי מעמיד, בבחירות למושל אולי מעמיד בספק את יכולתה, אבל אין שום ספק שאלכסנדריה אוקסיו קורטס הפכה לדמות מפתח בפוליטיקה האמריקאית. ואז אני, שאחד התפקידים שלי זה להיות בקשר הדוק עם כל חברי הקונגרס הניו יורקים, ואני יודע שהיא תיבחר, זאת אומרת, מי שנבחר בפריימריז הדמוקרטיים במחוז הזה, בהכרח נבחר גם לבית הנבחרים, מנסה ליצור איתה קשר. איך אני אצור איתה קשר? יש לי חבר טוב, נשיא רוב הברונקס, היספני גם הוא, אוהב ישראל, אנחנו משוחחים בספרדית תמיד, אני מתקשר אליו, קובע ארוחת צהריים איתו, ואומר לו, בוא תקשר אותי עם אלכסנדריה האוקסיו הזאת, שפתאום צצה משום מקום. והוא פורץ בצחוק. הוא אומר לי, אתה רוצה שאני אכיר אותך, או תכיר לך אותה? אומר לי, רובן דיאס. הוא אומר, מה זאת אומרת? היא היריב שלי עכשיו. עכשיו השאלה היא מי יהיה מנהיג הפורטוריקאים בניו יורק, אני או היא.
אין לי שום קשר איתה, אפילו את מספר הטלפון שלה אין לי. וזה מה שצריך להבין כאשר מדברים על ארצות הברית שאנחנו לא מכירים. יש ארצות הברית חדשה, גם במפלגה הרפובליקאית אגב, יש ארצות הברית חדשה, יש לי אפילו עדים, אני חושב שרמ"ח מחקר באמן עדי שחצי שנה אחרי שהגעתי לניו יורק הבנתי שהחברה האמריקאית נקראת על ידי שתי קיצוניויות בעיניי במידה רבה מטורללות, והמיינסטרים איבד את כוחו. קרה נס שביידן נבחר באיזושהי קוניונקטורה לנשיא, והמיינסטרים עוד נשאר בשלטון בארצות הברית, אבל המיינסטרים, כפי שדרוף אמר כאן, הולך ומתדלדל. אז בזמן הקצרצר שעוד נותר לי אני אגיד כך, צריך לעשות דיפרנציאציה. יש פרוגרסיבים בארצות הברית שעבודים מבחינתנו. אין טעם, אני אגיד אולי עוד משפט אחד. חוץ מקונסול כללי בניו יורק, הייתי גם אבא לסטודנטית באוניברסיטת קולומביה. סטודנטית לתואר ראשון ולתואר שני במשך 5 שנים. פעילה מאוד בפעילות הפרו-ישראלית בקמפוס. הבעיה היום, השאלה היום שנשאלת בקמפוס האמריקאי איננה 67. מי שחושב שה-BDS בקמפוסים האמריקאים, ההתקפות על ישראל, קשורות איכשהו ל-1967, לא מבין לחלוטין את המצב. זה קשור ל-48. ועל זכות הקיום של מדינת ישראל הוא הוויכוח ולא על גבולותיה. ואם אני פעם חשבתי שהחבר'ה האלה בקמפוס הם צעירים ונלהבים, אבל כשהם יצאו וילכו לחפש עבודה, בין אם בוול סטריט או בין אם בעיתונים הגדולים של אמריקה, זה יעבור להם, זה לא עובר להם. עכשיו צריך לעשות דיפרנציאציה, לא כל המחנה הפרוגרסיבי הוא מקשה אחת. יש כאלה שעבודים מבחינתנו, והתפקיד שלנו למצוא בעלי ברית בתוך ארצות הברית כדי להילחם בהם. ויש לנו בעלי ברית לא בגלל רק אהבת מרדכי, אלא כי זה גם האינטרס שלהם בתוך המפלגה הדמוקרטית שהיא תשמור על שפיות. יש כאלה שיש לנו מה לעשות איתם, אני אפילו אומר בתוך הסקואד, בתוך הקבוצה הידועה של חברות הקונגרס המאוד פרוגרסיביות, לא כולם מקשה אחת, לא איינה פרסלי ממסצ'וסטס כאילן עומר ממינסוטה. ואנחנו צריכים לא להתייאש ולעבוד איתם. אבל יש גם, צריך לדעת, silver linings, יש גם דברים, ואני רוצה לסיים בנימה אופטימית ולהזכיר את חבר הקונגרס ריצ'י טורס. גם הוא חבר קונגרס, יש לו אותו קול כמו ל-AOC ולאילן עומר ולרשיד תלאב, פרוגרסיבי ברמה חבריו שסה גידיו, מגיע מהמחוז הבחירה הכי עני בניו יורק, בדרום ברונקס, עכשיו היה רדיסטריקטינג, אז הוא קיבל אפילו כמה יהודים במחוז, פורטוריקאי, שחור, גיי, ממשפחה ענייה, אוהב ישראל מושבע, לא מסיבות דתיות, הוא לא בחור דתי במיוחד, מסיבות אידיאולוגיות, מאמין בנו, מאמין בציונות, יש כאלה שאומרים שהוא עושי הציוני, אני מקווה שאם נעזור לו להיות כזה, הוא יהיה גם יום אחד אובמה הציוני. תודה. Thank you, Mr. Dani Dayan. Unfortunately, Mr. Dayan can't stay with us today, but thank you for your time and coming here to talk with us. So now I'm honored to invite to the podium retired Colonel Eldad Shavit, a senior researcher at the INSS, Institute for National Security Studies, who previously served in senior roles in Israeli Defense Intelligence and the Prime Minister's office in Tel Aviv. Please welcome Colonel Eldad Shavit. תודה רבה על ההצגה, כבוד גדול להיות פה. אני רוצה להקדיש את הדברים שלי ליחסים המיוחדים שיש לישראל עם ארצות הברית,
מה אנחנו חושבים יכול לאתגר אותם, לאו דווקא בטווח הקצר, אלא יותר בטווח הארוך. אני חושב שזה גם מתחבר בצורה טובה לדברים שאמרו קודמיי בהצגות שלהם. גם ארצות הברית וגם ישראל נוהגים במשך שנים רבות להגדיר את מערכת יחסים שלהם כמערכת יחסים מיוחדת, ונשיא המדינה הזכיר את זה. ואני חושב שבאמת גם אצל האמריקאים ובשתי המפלגות, זה לא משנה אם זה דמוקרטים או רפובליקנים, היחסים עם ישראל באמת מוגדרים כיחסים מיוחדים, שנבנו לאורך השנים על מסד מאוד מאוד הדוק של אינטרסים וערכים משותפים, כאשר שתי המדינות הצליחו לאורך קדנציות שונות של מנהיגים שונים בארצות הברית, רפובליקנים ודמוקרטים, לבסס איזושהי מודוס אופרנדי, איזשהו מתווה של שיח אסטרטגי יעיל וטוב בין שתי המדינות, ולהתגבר דרך זה על הרבה מאוד קשיים. לאחרונה, מי שעוקב אחרי השיח בישראל, ניתן היה לראות שסוגיית היחסים עם ארצות הברית צפה ועלתה בין אלה שמדברים על היחסים בין ישראל לבין ארצות הברית, והיא עלתה מכמה סיבות. אני אזכיר שתי סיבות מרכזיות. האחת זה המלחמה באוקראינה, ואיפה ישראל צריכה לעמוד במלחמה באוקראינה, באיזה צד היה שיח בהקשר של ישראל. יש את המדיניות של ישראל מול המלחמה באוקראינה שכולנו יודעים, ויש את ההבנה שישראל נמצאת בצד המערבי, בצד שבו ארצות הברית מובילה קואליציה גדולה מול אוקראינה, ואיך היא מתמרנת בין אינטרסים ביטחוניים שיש לה באזור לבין הצורך לעמוד לצידה של ארצות הברית. ובהקשר הזה גם עלו כל מיני סוגיות שקשורות מה ארצות הברית נותנת לישראל ומה ישראל נותנת לארצות הברית בהקשר הזה. הקשר אחר שהסוגיה עולה, היא עולה עכשיו אחרי הבחירות בישראל, כאשר לא מעט אנשים, לא מעט גורמים, חוקרים ואחרים מעריכים שהממשלה שצפויה לקום בישראל תאמץ אולי מדיניות או צעדים שיהיו מנוגדים לערכים המשותפים שיש לישראל, ואולי בהקשר הזה שיש לישראל וארצות הברית, וגם אולי מדיניות בכל מה שקשור לנושא הפלסטיני שהיא תסתור את מדיניות ארוכת השנים של ארצות הברית. עכשיו, הנשיא ביידן וממשל ביידן הוכיח שהוא מחויב באופן מלא לביטחונה של ישראל. ביקורו של ביידן בישראל והצהרת ירושלים שנחתמה לאחר מכן, אני חושב שהיא בסיס טוב להבנה של איך ממשל ביידן חושב ומעריך את ישראל. אבל כאשר אנחנו בוחנים לעומק תהליכים שקורים בארצות הברית, כמו שכבר הוזכרו עד עכשיו, וסקרי דעת קהל שנעשים בארצות הברית, הרבה מהם נעשים בארצות הברית, אנחנו רואים מגמה מאוד ברורה של שחיקה בתמיכה בישראל. שחיקה שיש לה כל מיני סיבות, אבל יש שחיקה בתמיכה שיש בישראל. יש סקרים לדוגמה שמראים שבקרב צעירים התמיכה יורדת באופן משמעותית מאשר בקרב אנשים יותר מבוגרים, ויש לא מעט אנשים שמדברים על כך שגם הממשל וגם בקונגרס יש תמיכה גדולה יותר בישראל מאשר אותו ציבור חושב שצריך להעניק לישראל. עכשיו, זה נכון שהביקורת היא ברובה באה מהצד הדמוקרטי, ויש את ההתנהלות של הפרוגרסיבים וה-BDS כפי שכבר אנחנו יודעים. אבל אני לא רוצה בדברים שאני עומד להגיד להתייחס דווקא למה שישראל צריכה לעשות, כי זה חלק אחר של הדברים. אני רוצה להצביע על מגמות בתוך ארצות הברית שאני חושב שאם אנחנו רואים את כולן, ואני מדבר משהו כמו שבע מגמות שאנחנו מזהים בתוך ארצות הברית, אנחנו במכון למחקרי ביטחון היה לנו חשוב מאוד לכתוב נייר בהקשר הזה, ולאחרונה כתבתי יחד עם רותם אורג, שהוא עורך הבלוג וושינגטון אקספרס, ומנהל העמותה הברית הישראלית דמוקרטית, נייר ששם את כל אותם פרמטרים שאנחנו חושבים
פוטנציאלית יש בהם כדי לאיים על אותה מערכת יחסים מיוחדת עם ישראל, ומה אנחנו מציעים לישראל לעשות בהקשר הזה. אז אני חושב שהנקודה, לא כל הפרמטרים האלה קשורים לישראל, הם פרמטרים שמתרחשים בתוך ארצות הברית, ועל ציר הזמן יהיה להם השפעה על אותה מערכת יחסים בגלל תהליכים טבעיים, לא בגלל שהיא עמדת ישראל. ישראל יכולה לתרום לזה, אבל בגלל תהליכים טבעיים. אז קודם כל כבר דובר תמורות דמוגרפיות, בשנים האחרונות מתחוללות תמורות ניכרות במבנה הדמוגרפי של החברה האמריקאית, גידולן של אוכלוסיות הלא לבנות, עושות את השיח הגזעי מעצב חשוב בשיח הציבורי פוליטי ומאפייניהם של המפלגות, וזו תופעה הראשונה שאני רוצה להזכיר אותה. תופעה שנייה זה חילופי דורות. אנחנו רואים פה את דור המנהיגים של הנשיא ביידן, ננסי פלוסי, מנהיג הרוב בסנאט צ'אק שומר, שגדלו על ברכי מלחמת העולם השנייה ורואים במלחמות רע הכרחי, לעומת דור מנהיגים צעיר יותר, שדווקא גדל על ברכי מלחמות בראייתה מלחמות מיותרות, כמו מלחמת וייטנאם, מלחמת עיראק ומלחמת אפגניסטן, ובסך הכל נוטה לראות בהפעלת כוח כדבר בעייתי, כאשר כשהוא מסתכל על ישראל ומנסה לנתח את מה ישראל מדברת על מלחמות אין ברירה, הוא רואה בזה איזושהי אמירה חלולה ולא נכונה. מישור נוסף זה הכיתוב הפוליטי. החברה האמריקאית חובה בשנים האחרונות תהליך ברור של פיצול וכיתוב פוליטי גובר כמעט לגבי כל עמדה בסוגיות פוליטיות, כלכליות, מדיניות וחברתיות. בסך הכל לא מדובר רק במחלוקות אידיאולוגיות, אלא גם במטרה לבקר את הצד השני של רקע פוליטי. המשמעות המרכזית, וזה גם משמעות מההקשר הישראלי, שזה פוגע בקונסנזוס שאפיין את החברה האמריקאית ואת המערכת הפוליטית האמריקאית בעבר. וזה נכון גם בהקשר של התמיכה בישראל, שתמיד היה חשוב שהיא תהיה דו-מפלגתית, גם כאן יש שחיקה מסוימת, בעיקר בקרב הדמוקרטי, נכון שלישראל יש תפקיד בשחיקה הזאת, אבל זה לא נובע רק בגלל עמדת ישראל. מישור נוסף זה התחזקות הפופוליזם, פרוגרסיביים שמאליים ומולם בדלנים ימניים, כאשר המרכז הפוליטי קיים אמנם, אבל הוא מצומצם יותר, ואני חושב שזה גם מודגש בדברים קודם. הוא נחלש, ומה שמתחזק זה אותם זרמים פופוליסטיים. אותם זרמים פופוליסטיים, יש בהם גם מגמות אנטי-ישראליות, הן מתבלטות מטבע הדברים בעיקר בקרב הפרוגרסיביים, שמאתגר את הממסד הדמוקרטי. מה שחשוב שעד עכשיו, הממשל המרכזי, המיינסטרים, מה שביידן מייצג, ידע להתמודד עם זה, או ניסה להתמודד עם זה, אבל הלחץ על המחוקקים הולך וגובר, ואנחנו ראינו את זה במהלך המבצע שומר חומות האחרון בעזה, כאשר ביידן ריכז את התמיכה, אבל מולו עמד אתגר מאוד משמעותי, כולל של מחוקקים מהמיינסטרים, לא רק מאותו סקואד היותר קיצוניים. מישור נוסף זה הלובי הפרו-ישראלי, גם שמרבית יהדות ארצות הברית ממשיכה לתמוך בישראל, גם בקרבה ניתן לזהות מגמות של שחיקה, ובעיקר התחזקות מסוימת של ארגוני שמאל, עם ביקורת וחלקם BDS. נושא אחרון באותה רשימה של תהליכים שקורים בארצות הברית כבר עכשיו וילכו ויתעצמו בעתיד, זה ההתאמות בסדר העדיפויות בזירה הגלובלית. בשנים האחרונות, ובעיקר על רקע התחרות הגוברת מול סין והמלחמה באוקראינה, השינוי באיום הייחוס הגלובלי האמריקאי משתנה. הוא משפיע גם על החשיבות שארצות הברית מייחסת למזרח התיכון. הממשל נאלץ להפנות קשב לאזורים אחרים. הוא מצמצם את המעורבות שלו ואת התשומות שלו באזור שלנו, הוא ממקד אותה בעיקר בבקרת נזקים ולא דווקא בקידום הזדמנויות. זה לא אומר שארצות הברית נוטש את המזרח התיכון, אני חושב שאנחנו טוענים ככה, אבל בהחלט הממשלים האמריקאים, וזה לא רק ממשל דמוקרטי, זה גם היה בתקופה של טראמפ, באיזשהו מקום יש קונסנזוס שצריך לצמצם בשורה משמעותית את המעורבות במזרח התיכון, ויש לזה כמובן השפעה על ישראל, גם בהיבט של ההסתכלות על ישראל וגם בהיבט של הפרספציה האזורית של הביטחון הישראלי, כי חשוב גם שהגורמים, השחקנים האזוריים יבינו איפה ישראל עומדת בהקשר הישראלי. ככל שישראל תומכת יותר בישראל, ככה הפרספציה של הביטחון הלאומי הישראלי גובר. אני חושב שמשפט המפתח
שאנחנו היינו רוצים להעביר למקבלי ההחלטות בישראל, זה שהתמיכה האמריקאית אינה מובנת מעליה. צריך להבין שזה לא משהו אוטומטי, זה משהו שיש עליו הרבה מאוד השפעות, ואם אנחנו היינו רוצים לתת איזו התראה למקבלי ההחלטות בישראל, זאת ההתראה הזאת. עכשיו יש לישראל הרבה מאוד דברים לעשות, גם בהקשר של המדיניות המיידית, אבל גם בהקשר של מדיניות ארוכת טווח, בעיקר למצוא אפיקים נוספים שבאמצעותם ישראל תוכיח לארצות הברית הנכסיות שלה, אם זה בהקשר של כלכלה, ואם זה של טכנולוגיה, ואם זה של אקלים, ועוד כהנה וכהנה. ונקודה אחרונה, לפתוח את עצמנו מול קהלים נוספים. דני דיין דיבר על הקשר שלו עם פוליטיקאים, אני חושב שצריך שמקבלי ההחלטות בישראל יבינו שהקשר עם ישראל צריך להיות לא רק עם המיינסטרים, אלא גם עם הקצוות, גם אם זה לא נוח. תודה רבה. תודה רבה לאלדד שביט. Thank you for Colonel in retirement Eldad Shavit from the INSS. And now I would like to welcome Fern Oppenheim, the president and founder of Applied Marketing Innovations, a marketing consulting firm. She's also the co-founder of Brand Israel Group. It's a non-profit organization that studies Israel's image in the US to develop research-based strategic communication platform. Fern Oppenheim, please. Thank you, Nurit, for the lovely introduction, and thank you to Rאות, to the IEP and the INSS for hosting this important conference. I was asked to speak about the challenges facing the American-Israeli relationship based on my work researching this issue for the past 15 years. The trends I'm about to show you bring a telling joke to mind. What's the difference between a Jewish pessimist and a Jewish optimist? A Jewish pessimist says, just can't get any worse, and a Jewish optimist says, sure it can. I co-founded Brand Israel Group in 2004 to address Israel's image in the United States. Brand Israel Group is comprised of a team of marketing and strategic communications experts who recognize the need to develop research-based plans to ensure that Americans retain a connection to Israel. Since 2005, we have conducted studies designed to identify the issues that prevent Americans from caring about Israel and determine which communication approaches can overcome those barriers and create connection. Among our most comprehensive studies were two successive exhaustive quantitative segmentation studies. They looked at every demographic group in the US to see how each demographic group perceived Israel. And for the first time, we segmented the United States population based on their attitudes toward Israel. So you could see what percent of the US were core supporters of Israel, pretty unshakable. What percent of the US were unreachable with regard to Israel, the haters, and what percent were in the middle, the groups that Israel was potentially at risk of losing. And we also tested various communication approaches to see what would resonate with those groups that Israel is at risk of losing. The analysis that you're about to see is based on all of these studies. It's based on the complete body of our work, and I pulled pieces to be able to show you the trends that are emerging. It's actually somewhat of a bridge between this panel and the panel that follows this one on the emergence of the progressive left. I will show you the challenges to the American-Israeli relationship that existed well before woke culture took root in the United States, and then highlight some of the emerging challenges being posed as woke ideology has become more entrenched on college campuses and beyond. So I'm going to be showing you the numbers behind what a lot of the speakers have already pointed out today.
So, thank you. Can you hear me? Okay. So, trends in the American-Israel relationship. So first of all, what we have found consistently through all of our studies is that Israel's underlying image in the United States is ultra-religious and steeped in conflict. And not religious, but ultra-religious. And this is consistent throughout our focus group studies and quantitative studies. Well over 75% of Americans perceive Israelis as ultra-religious. And then when we did our first major quantitative study in 2010, now it's kind of common knowledge, but we began to see this divide emerging in the United States with regard to Israel. On the one side, you had core supporters, older Americans, Republicans, evangelicals should be there, men, Jews. And on the other side, you had younger Americans, college students, Democrats, women, minorities. And I have to explain to you, we looked at 100 attributes measuring perceptions of Israel. In 98 out of 100, you'd have a number in the middle, and the core felt one way, and the at-risk groups felt the other way. This is important to understand because if you look at any poll about American attitudes toward Israel in the United States, Pew, Gallup, I'm going to make up a number. 60% of Americans support Israel. The number is meaningless because it likely means you have around 80% on one side and 40% on the other. And the problem for Israel is that this side represents the future of the United States. You're looking at younger people, you're looking at minorities, you're looking at the people that represent the future of this country. So, given that the image of Israel is ultra-religious and steeped in conflict, why are these people connected? These are the people, the core are the people to whom religion is a big value. They're people who are not turned off by conflict. They understand there are times and places where it's justified. But when you look at the values of this group, you see that the groups that Israel is at risk of losing, they're all about human rights, diversity, tolerance, accepting alternative lifestyles, other religions, mixed marriages. And when you look at how they view Israel, Israel falls short with regard to the values that they hold dear. So for the first time in this follow-up study in 2016, we actually asked the question, do Americans and Israelis share the same values? So let me show you how to read this. 55% of Americans say, yes, Israelis share my values. When you look at the groups that are in the core, more than 55% say, yes, Americans share my values. When you look at the groups Israel is at risk of losing, younger people, Democrats, 50% and below. And I've heard many of the speakers so far say shared values are the bedrock of the American-Israeli relationship. Well, if the future of the United States do not believe that Israelis share their values, that is truly, I think, the definition of a national security challenge. So, this was done in 2016. This is actually before woke ideology took root. There was one place in 2016 where the woke ideology had already begun to take root, and that was on the college campus. In 2014, Trayvon Martin, an Black American, was murdered, and Black Lives Matters started up and became particularly active on college campuses. So when we did the 2016 study, it really began to reflect the impact of woke culture on our college campuses. And the key finding in the 2016 study was that the greatest decline in affinity for Israel
of any demographic group was among Jewish college students. So in 2010, 84% of Jewish college students supported Israel. The number dropped to 57%. It was a drop of a third. And we probed, we asked, were you subject to intersectional pressures? We asked them, were you allowed to participate in other student groups? And even at that point, 27% of Jewish college students said that the pressures on campus prevented them from participating in other student groups. I told you we segmented the market. I want you to see what that looked like in 2016. So you had 15% of the US were core supporters, 77% of the country was in that middle, 9% of the country was unreachable with regard to Israel. And even within unreachable, as Danny was saying, there's some wiggle room, but they're really the toughest group. 9% of the general population was unreachable, 11% of college students were unreachable, 13% of Jewish college students were unreachable. When you looked at unaffiliated Jewish college students, 17%, almost double the general population, were unreachable with regard to Israel. When I started this actually, somebody said, you know, where are the Daniel Patrick Moynahans in the US, the government officials who were not Jewish, who would stand up for Israel within the US government? When you look at this number, you say, forget the non-Jews who were willing to stand up for Israel within the US. Will we have Jews as we move forward who will stand up for Israel? So just to summarize the key findings in terms of the trends in the relationship, there's a growing divide within the United States in terms of attitudes toward Israel, and it existed prior to the culture that you're about to hear. And it was a national security challenge prior to the existing culture, and there were communication approaches that could be applied, that required nuance, that required really showing the nature of Israeli society. Now enter the woke culture, which has taken root on campus, and since our last study, well beyond the campus, in terms of cultural endeavors, in terms of educational curricula in elementary schools, in terms of the business world. First of all, we see the greatest impact on college Jews who are really being forced to take sides. That many Jews in the US lived in the middle. But what has happened in terms of intersectionality on campus, young Jews no longer have the luxury of living in the middle. They get to campus and they have to make a choice. Are you with the oppressors or are you with the victims? And unfortunately, many Jews are going to the negative side. So the greatest impact we're seeing, for sure, is among young Jews. And it's creating significant rifts with an S at the end in the Jewish community between Jews in the US and Jews in Israel, within the Jewish community within the US, younger Jews, older Jews, religious Jews, not religious Jews. So many of these rifts are opening up. And then the final thing that I want to discuss are the communication approaches. Because up until woke attitudes took root, there were certainly things that we tested that could be communicated, that provided broader context about Israeli society, that opened people's eyes. But now that we exist in this world, the progressive world where there's a binary narrative, it shuts down anything with nuance. It completely, it ends the conversation. And, let's go back one.
And this is another thing that the progressive attitudes do in terms of communication. Most Americans who live in the middle, Israel is not a big issue for them. They don't know a lot about Israel. They don't care that much. People are really concerned with their own finances. They're concerned with crime. They're concerned with the pandemic. Israel is not so top of mind for many Americans, and not particularly relevant to them. What this oppressor-victim narrative of the progressive left has done is pretty ingenious. They have found a way to make Israel relevant to the middle in a negative way. So they have tied Israeli oppression of the Palestinians to the greatest sin in American society, racism and all of that. And you have all the people who care about that issue. To them, this Israel is now relevant in this negative way. So the challenges are not just in terms of the demographic groups that we're losing, but also our ability to reach them in terms of being able to communicate to them in ways that we can show the diversity and the humanity of Israelis. Finally, we have continued to do research. We did our last qualitative study were teens in the US right before the pandemic broke out. Unfortunately, we saw pretty much everything that I'm showing to you quantitatively. We were going to update the next segmentation study at the beginning of the pandemic. We're now doing it next year. And we are going to be testing if there are ways to deconstruct this binary narrative, and also looking at correlations between the progressive ideology and anti-Semitism. And I would love to come back and update you on all of that. But these are the numbers behind some of the trends that you've heard. And with that, I will turn it back to Nurith. Thank you. Thank you, Fern Oppenheim. And please come to the stage. And please, Colonel Shavit and William, Mr. Daraf, please join us. We have about 20 minutes, maybe? Yes, around 20 minutes for a short discussion. And I would like to connect to what you just said, Fern. Do you see an influence in these trends by the Israeli-Palestinian conflict? Are the people who oppose Israel are necessarily pro-Palestinians? Can you hear me? Okay. Are they necessarily pro-Palestinian? It is a great, great, great question because it speaks to the framework within which we should be evaluating this. So the answer is, to a great degree, this audience should feel like it's irrelevant. If this is an audience that cares about if the United States government will be there for Israel in a time of need, it's about the relationship that the United States has with Israel and Israelis. It's not an election. Americans don't have to choose the Palestinian side or the Israeli side. And if Americans walk away from Israel, regardless of how they feel about the Palestinians, Israel loses. If you could snap your fingers and make Americans believe that the Palestinians are the worst human beings on the face of the planet, it doesn't make Israelis good, and it doesn't mean that the US needs to stand with Israel. I would just add very briefly, I don't think it needs to be binary. Exactly. And I would posit that collectively in this room, we are more interested in the welfare of the Palestinian people than their leadership are, period. So I think it's important to understand where it goes. I mean, if it is binary by the people who oppose Israel, or their opposition to Israel
is regardless to what's happening here, it's because they think Israel doesn't have the right to exist. I mean, I think Danny Dayan put it well, that it's about 1948. I mean, you look at this government that's coming in today or tomorrow or whenever Netanyahu can put it together, and you look at the last government, and you had a last government that had, you know, left to right, it had Ram, it represented the mosaic, or at least a part of the mosaic of Israel. And did we see any decline in anti-Israel agitation at the UN? Did we see any decline by the anti-Israel haters across the world? The answer is no. And so I think that the answer at the bottom line is they're going to hit on Israel, they're going to be anti-Israel, regardless of what you do. However, there are ways, as Fern can attest, that Israel can communicate and move forward a message that could have influence on that piece of American civil society that we need to have influence upon to try to counter what they're hearing from the other side. You wanted to say something about it, Colonel Shavit. You can speak in Hebrew if it's easier. אני חושב, נקודת הראות שלנו כחוקרים של ארצות הברית, הנושא הפלסטיני בדעת הקהל האמריקאית הוא דבר שמשפיע על הציבור ומקבלי ההחלטות האמריקאים. אבל אני חושב שחשוב להדגיש, כדי למנוע מצב שבו אנחנו הולכים לפינה של הנושא הפלסטיני, כאילו אם עמדות ישראל יהיו זהות לעמדות האמריקאיות בנושא הפלסטיני, אז תיפטר כל הבעיה. זה לא נכון. אני חושב שבהסתכלות רחבה על ציר הזמן, מה שישפיע על היחסים בין ישראל לבין ארצות הברית יהיה הרבה מעבר למה תהיה המדיניות מול הפלסטינית. לא שזה לא חשוב, אבל זה חשוב שהציבור הישראלי ומקבלי ההחלטות הישראלי יבינו שזה יוצא מתחום של רק מה תהיה המדיניות הפלסטינית. מאחר וגם אם היא תהיה תואמת למה שהאמריקאים ירצו, עדיין אנחנו נמצאים בנקודה שבה צריך להתריע על שינוי. Okay, let me just say that if someone from the audience wants to ask a question, you can write it and give it to Barak, and we'll ask it on stage. Mr. Deref, you just said that Jews in the United States should stay relevant, should stay important. How? Well, I think we are in America a key part of the melting pot, of the mosaic that makes up America. We are celebrating 200, and I have to do the math, 260 some years of Jews being in America. And it's important that we stay engaged and that we stay involved in the political process, and that we call upon our non-Jewish neighbors to stand up for us. And it has been wonderful and not so wonderful seeing the response to Kanye and Kyrie and the rest of them, where you see some major corporations losing hundreds of millions of dollars because they cut ties with these folks. The disappointing part, of course, is that we've seen dozens of celebrities and others who are apologists for them. But I think that we need to stand up and ensure that we're part of the conversation, that we're engaged, and we don't just bury ourselves in our shtetl and say, we're just going to put up a wall. It can become more and more challenging to be part of the conversation, isn't it, Fern? Yes, and to William's point, in terms of having people stand up in the face of a Kanye or a Kyrie, I think people in the United States are more willing to stand up for Jews than for Israel. So the conversation is such that, you know, unfortunately, Israel is an issue in the conversation. Yes. You talked about the policy of Obama and Biden and even Trump to stay out of the Middle East or stay out of world conflicts. And I want to ask you, Eldad, I'll ask you in Hebrew, שתיארת שיש פערים בתפיסות של הוותיקים של המפלגה הדמוקרטית לעומת הצעירים בכל מה שנוגע להפעלת כוח צבאי ובכל מה שנוגע בכלל למלחמה. עכשיו, יש לנו את המדיניות של ההיבדלות, ולצד זה אנחנו עכשיו מצויים במצב של קונפליקט שהוא במידה רבה קונפליקט בין מזרח ומערב במזרח אירופה, ואני רוצה לשאול אותך, האם, אחד, התפיסות של ההיבדלות הן יותר חזקות בצד השמרני או בצד הדמוקרטי,
והאם למה שקורה היום במזרח אירופה, למלחמה בין רוסיה לבין אוקראינה, יש השפעה שתשנה אולי את נקודת המבט של דור העתיד של הפוליטיקה האמריקאית? אני חושב שמה שחשוב להדגיש בהקשר של המדיניות האמריקאית במזרח התיכון, היא קשורה לשני נדבכים. נדבך אחד זה באמת מעורבות בסכסוכים, מה שנשיאים האמריקאים הגדירו אותם סכסוכים מיותרים, כאלה שהם לא משנים באופן משמעותי, כמו מלחמה בעיראק, המלחמה באפגניסטן. אני חושב שגם ביידן, גם טראמפ וגם אובמה נקטו בגישה דומה. והנושא של הפניית קשר. היום ארצות הברית, ולא רק בגלל המערכה האחרונה באוקראינה, יש לה סדרה ארוכה מאוד של אתגרים גלובליים שהיא מעורבת בהם, והם קריטיים מבחינת הביטחון האסטרטגי או היעדים האמריקאים. המזרח התיכון, החשיבות שלו בהקשר הזה יורדת. היא לא יורדת עד כדי כך שהאמת האמריקאים נוטשים, כי הם לא יכולים לנטוש את האזרח התיכון, בכל זאת הם מעצמה. אבל הם משנים את הפרמטרים של המעורבות. ממציאות שבה ארצות הברית הייתה מעורבת הרבה יותר בהיבט של צבאי, היא הולכת להיבט של כלכלי וההיבט של מדיני, ומנסה לפתור סכסוכים בהקשר הזה. ואני לא חושב שהמלחמה בין אוקראינה לרוסיה תשנה. זה נכון שהיא חיזקה קצת את החשיבות של המזרח התיכון, בעיקר בגלל הנפט, ובגלל הצורך של הממשל להוריד את מחירי הנפט בארצות הברית. ראינו את זה במסגרת הביקור של ביידן בסעודיה, שלא כל כך הצליח, כי הסעודים לא כל כך שיתפו פעולה. אבל עדיין המזרח התיכון הוא רחוק מאוד ממקום מרכזי בסדר היום, וזה מתכנס גם להבנה של המנהיגים הצעירים שמלחמות הן מיותרות. אז אני אשאל אותך עוד יותר, האם יש מפתחות להשארת המזרח התיכון רלוונטי ומשמעותי עבור ארצות הברית? סוגיה טובה. אני חושב שהמפתחות האלה, הסיבות האלה הולכות ומדלדלות. יש מקום, כן, להסתכל איפה ישראל, שהיא באמת מבחינת ארצות הברית היא מדינה חשובה, היא דמוקרטיה. אני חושב שהאמריקאים מכבדים את התהליכים הדמוקרטיים בישראל, גם אם זה לא נוח להם. איפה ארצות הברית יכולה לחזק את הנכסיות שלה לארצות הברית? איפה ישראל יכולה לחזק את הנכסיות שלה לארצות הברית? ויש לא מעט מקומות שאנחנו יכולים כן לחזק את זה. כי יש דברים שארצות הברית לא עושה, וישראל אולי יכולה לעשות כתחליף לארצות הברית, ברגע שארצות הברית יוצאת. בשביל זה צריך באמת להיות מערך שלם של צעדים שישראל תנקוט, כדי לשמר את הראייה של ארצות הברית, שהיחסים המיוחדים בין שתי המדינות הם חשובים. Okay, I have a question here from the audience that I wrote myself that I should ask you guys. So I'll ask it in Hebrew and in English also, because I want all three of you to answer. First in Hebrew, אי אפשר להתעלם מהתוצאות של הבחירות בישראל. הממשלה המתהווה מציגה עמדות שבחלקן לפחות רחוקות מהעמדות השגורות בארצות הברית, בוודאי בצד הדמוקרטי. שמענו גם אזהרה וביקורת על התנהלות השר המיועד איתמר בן גביר כבר מפי ככה מהבית הלבן, ויש את הדיון בסעיף הנכד בחוק השבות שמעורר דיון ער בטח כבר בקהילות היהודיות בארצות הברית וגם במקומות אחרים. אז באיזה אופן אתה חושב, אלדד, and you guys, I'll repeat the question shortly in English, באיזה אופן תהיה השפעה של התוצאה על המגמות בארצות הברית, והאם אנחנו נראה משהו מכל זה כבר בטווח הזמן הקרוב. So I would like to ask you guys how the results of the elections in Israel and the upcoming government, how do they reflect or how do they going to affect the trends in the United States? Maybe you can start Eldad, then Fern, and then you, Mr. Dorff. קודם כל אני חושב שלא צריך להיכנס לבהלה. עוד פעם, ביידן והממשל רואים חשיבות רבה ביחסים המיוחדים בישראל ומחויבים לביטחון שלה ולרווחה שלה. זה דבר אחד. הממשל מכבד את ההליך הדמוקרטי בישראל, והממשל סביר להניח יבחן את התנהלות הממשלה
בהתאם לצעדים שהיא תנקוט ולא בהתאם להצהרות שהיו במערכת הבחירות. יש שתי סוגיות שהסתכלות אסטרטגית יכולים להשפיע על האינטימיות של היחסים בין שתי המדינות. האחת זה אם הממשלה החדשה תלך למקומות של פגיעה בזכויות אדם או פגיעה במיעוטים, ודבר שני, שינוי משמעותי בהתנהלות מול הפלסטינים ונקיטת צעדים חד צדדיים. סביר להניח שאם שני האירועים האלה יקרו, אם שני הכיוונים האלה יקרו, אז יהיה קשה יותר לקיים את אותו קשר הדוק ואינטימי עם הממשל האמריקאי. עכשיו, אני לא נכנס להאם הממשל ייפגש עם איתמר בן גביר או לא ייפגש עם איתמר בן גביר, אני לא חושב שזה כל כך משנה להסתכלות הכוללת של היחסים בין ארצות הברית לבין ישראל. אבל אני רוצה להגיד דבר נוסף אחד, זה שהיעד המרכזי של ישראל זה למנוע מאיראן להיות גרעינית, וזה צריך להדריך את ההתנהלות שלנו מול ארצות הברית. אז כשאנחנו מסתכלים על הקשר עם ארצות הברית ואיך לא לפגוע בו, אנחנו צריכים להבין שכל צעד ישראלי שיפגע בקשר עם ארצות הברית שלא קשור לאיראן, יפגע גם בשיח עם איראן, בהקשר של איראן. כי אם לא יהיה שיח אינטימי בין ישראל לבין ארצות הברית בכלל, אז גם לא יהיה בנושא האיראן. Okay. Fern? So the question is the elections in Israel Okay, and yeah. how that will impact the American-Israeli relationship Or the trends and the trends that I've shown you. I wish that this was not the case, but I feel that in America, it's shorthand. They don't get into the analytics that you have to when you live in this part of the world. And we are nonpartisan. This does not reflect my group or my own politics. But if a right-wing government takes over in Israel, it's automatically perceived as problematic in terms of the trends that I'm showing. That's really the bottom line. And the newspaper articles that I'm reading in the United States now regarding the Israeli elections are really coming down on all of the actors that will be part of the Israeli government. And it's just the shorthand. Anything right-wing is really perceived badly in terms of the liberal and progressive forces in the U.S. Thank you. Mr. Durov. I'm sorry we're out of time, Nuria. An excellent question. I would absolutely agree with my colleague here that the panic is not the necessary. I will echo what we heard from President Herzog when he was in Washington a few weeks ago and what he said since, which is that to have respect for the Israeli democracy and for your love of elections and for the vibrant democracy that is here, that if we look north and east and south that we don't see. As far as to the specific members of the coalition, the government, can I get away with saying, let's wait and see when the actual coalition comes together and the government is formed? There are certainly concerns about what the coalition looks like, and there are concerns about what the policies come for. You mentioned the law of return. The law of return is a bedrock foundation of Zionism and of the basic laws of this country, starting in 1950, where our forebears took the Nuremberg laws and said, if one grandparent is enough for a Nazi to kill you, one grandparent is enough for you to come here to this land of refuge for the Jewish people. So I'm very concerned about initiatives in that direction. I have spoken to the top leadership here and of the new government and of the current government and of our government, and I am certain that there is a great momentum towards not having conflicts between our two governments. President Biden and Prime Minister-designate Netanyahu have known each other for over 40 years. They have a relationship that is unique and deep,
And I'm certain that at the end of the day, before there is conflict that comes pushed by folks to their left and right here in Washington, that the two of them will come together and work forward. Now, that doesn't mean, I think to Fern's point about a right-wing government, it doesn't mean that there are not going to be road bumps. There are road bumps in this current government. There will be road bumps in the next government. And we will work together to ensure that at the end of the day, as was said before, that the foundational values that bring our governments together, that bring our people together, are front and center, and they're far bigger than any one individual or any set of political leaders. Surely hope so. We heard that it's a question from the audience. So we heard a number of disturbing trends in the United States. Which one is the most disturbing, in your opinion? I mean, for me, it's at this very moment, it's the normalization of anti-Semitism, where it's, I'm not going to say it's everywhere because it's not everywhere, but it is certainly in far more places in America and in American society than we've seen in the past. And we had, for sure, in the 1950s and 40s and 30s, there were legal restrictions where we couldn't live in this neighborhood, we couldn't work at this law firm or practice in this hospital. But what we're seeing now with these mainstream top-level American figures, like on Saturday Night Live Saturday, where Dave Chappelle took off and repeated just about every canard about Jewish power, I think it's outrageous, and we really need to push it back into the sewers. For me, it's that young Jews are increasingly less supportive of the state of Israel. I'm a child of a survivor. I grew up in a different generation, and I think I've come to expect that anti-Semitism is cyclical and will rear its ugly head again and again and again, and without the state of Israel, where are Jews? So to see young Jews in the United States turning from Israel is really a devastating thing, both as a Jew and as someone who cares about the security of the state of Israel. Eldad. אני חושב שאחת הבעיות המרכזיות מבחינתה של ישראל זה חילופי הדורות בקרב ההנהגה האמריקאית לדור של הנהגה צעירה מרוחקת מישראל, מרוחקת מהזיכרון של השואה ומהמחויבות לישראל, ומושפעת רבות מהשינויים הדמוגרפיים בציבור האמריקאי, כפי שפורט פה בהרחבה. Okay, we don't have enough time, but I would like to ask you, William Deref, do you see an increase of American Jews distancing themselves from Israel or from Judaism because of the trends that Fern described here? I think it is, it's a very good question. I think these things are cyclical. I think that there are American Jews who are turned off to certain aspects of Israel. There are certainly lots of Americans who are turned on to Israel. But certainly there are things that happen here, whether it is the hereditization of certain aspects of religious life, the way that Reform and conservative Masorti are treated, governmental policy and the like. But my sense is that the foundation of support by American Jewry for Israel is strong. There's a lot of noise that I think gets in the way, but I think at the end of the day, American Jews will be there for Israel, and it's important for Israel and Israeli Jews to be there for American Jewry. Of course. I agree with that. I'd also like to add the point about Jewish peoplehood. I think that Israel has initiated some really important programs in terms of strengthening Jewish peoplehood. And the trends that we're seeing in the U.S., particularly on campus, are largely among Jews who have no self-identity. It's basically identity politics that Jews on campus are ascribing to. It's identity politics for people who have no self-identity. And to the degree that we can strengthen Jewish peoplehood here and in the U.S., I think it will help a great deal in terms of the relationship. Fern Oppenheim, Colonel Eldad Shavit, and William Deref, thank you very much. Thank you. Very much.